An assembly of pathologists, chemists and detectives from the DCI ready to swing into action to do a postmortem on the bodies of 4 children at the city mortuary. 2 of the bodies were positively identified, but 2 are yet to be identified. But families with the lost children were called and DNA samples taken from them for purposes of identification. According to pathologists, 2 of the dead were strangled. 1 was hit with a blunt object, while the cause of death of the remaining one was not established. Nimekuja hapa city mortuary kuhakikisha kama kijana wangu ni huyo ama sio huyo. Nimekuja kufanyiwa DNA ndio tutambulishwe mtoto sasa. Tupe mtoto leo tukue free. Mtoto atoke pande ya serikali sasa. It will take time before the DNA results for the family's missing loved ones know the identity of the dead children. Grace says that her son Brian Omondi Ochola was among the children suspected to have been kidnapped and killed by Masten Wanjala. Tutatafuta na wakati mshukiwa alishikwa, tukaanza kufuatilia kwa CID, tukampa picha, akawa akatupea ripoti kuwa huyo mtoto anamjua na anamjua mpaka kwa majina na alimuua akamtupa kwa mto. The families in question are now appealing to the government and well-wishers to help them lay their loved ones to rest. Tulikuwa tunatafuta mtoto, tulikuwa na matarajio kana kwamba tutaona mtoto tu akiwa hai. Lakini kwa sasa sababu hii ni jambo lingine ambayo hatukuwa tumetarajia, tunaomba kwa heshima kwa serikali watusaidie. Tusaidie mashishi tupeleke mtoto nyumbani kwa maana hatuna uwezo wa kutosha. Ama Samaria wema ule atajitokeza kidogo. Elsewhere, Evans Juma Wanjala, a man suspected of killing 5 children in Eldoret, will spend the next 3 weeks in police custody, following an application by investigators to be given more time to investigate him. An Eldoret court also allowed detectives to exhume the body of Grace Njeri, who is suspected to have been killed by the suspect in Moy's Bridge, Eldoret. Ningali na uchungu kwa sababu mtoto yangu alikuwa anaingia klasi 8. Sasa vile nitaona wengine wakiingia klasi 8, bado nitakuwa na uchungu mingi sana. Evans Wanjala confessed to the police that he had raped and killed 5 children before disposing their bodies. Fred Kagonye, KTN News.